So to start the program po, may I call on our ambassador in Turkey, Ankara, the Ambassador Raul S. Hernandez para po sa kanyang opening remarks. Good evening po. Good afternoon po, Ambassador. Good afternoon, Oliver. President and CEO of the Overseas Filipino Bank, Madam Laila Martin, Madam Danielle Resinia of the Bureau of Treasury, Mr. Liver Loyola of the Land Bank of the Philippines, officials of the Land Bank of the Philippines, mga kababayan and fellow Filipinos in Turkey, Azerbaijan, Georgia, North Cyprus, ladies and gentlemen, merhaba. Good afternoon at magandang hapon po sa inyong lahat. Ako'y nagagalak na makasama kayo sa webinar ngayong araw nito entitled Financial Wellness Webinar on Savings and Investments for Overseas Filipinos. Ito pong webinar ay parte ng Financial Literacy and Reintegration Program of the Philippine Government para sa mga migranting Pilipino, katuwang ang Philippine Embassy ng Turkey sa patuloy na pagbibigay ng basic financial education and entrepreneurship development na makakatulong sa mga Pilipinong tagapakinig. Itong webinar ay inorganisa ng Land Bank of the Philippines, the Overseas Filipino Bank, and the Bureau of Treasury na may tatlong layunin. Una, makapagbigay ng kaalaman ukol sa basics of savings and investments. Napakahalaga po nito lalo na sa mga Pilipino na nais makamit ang kanilang financial goals. Na kadalasan kasama dito ang makapagpatayo ng sariling bahay, edukasyon ng kanilang mga anak, makapagsimula ng sariling negosyo at magkaroon ng investment at maging financially independent or stable at maiwasan na mabiktiman ng mga anumang financial scams, fraud at mga panluloko. Ang talakayan na ito ay bahagi ng Financial Literacy Webinar ng Philippine Embassy dito sa Ankara noong nakaraang buwan na napanood ng halos 2,500 times sa aming Facebook page. Sa webinar na yon, naturuan ng basic financial literacy skills and options for business and investment opportunities ang ating mga kababayan sa Turkey, sa Azerbaijan, Georgia, and North Cyprus. Pangalawa, makapagbigay informasyon kung paano magbukas ng digital account sa Overseas Filipino Bank at ma-avail o magamit ang resources ng bangko para sa inyong financial objectives. Madami ng Pilipino sa halos 6 na bansa sa buong mundo ang nakapagbukas na ng kanilang accounts sa napakadaling paraan. Ito po ay available to download online at sa loob ng 5 or mas maikling minuto, makakabukas na kayo ng inyong account online. Pangatlo, ang webinar ngayon ay naglalayon na ipakilala ang Bureau of Treasury's Premium Bonds number 2. Ang Premium Bonds 2 ay isang short-term debt security issued by the Philippine government, parte ng Savings Mobilization Program of the Philippines. Ang pagkuha ng Philippine bonds ay isa sa mga ligtas at mainam na paraan ng pag-invest ng inyong pera. Sa halagang 500 piso, pwede na kayo mag-invest sa bonds na ito na mas may mataas na interes kumpara sa ibang bangko. Ang inyong investment ay makakatulong pa sa ating gobyerno para mapunduhan ang mga proyekto at programa na naglalayon matugunan ang health
at socio-economic crisis dulot ng COVID-19 pandemic. Your investments will not only give you good financial returns, it will also give you the opportunity to help you aid the country's economic recovery and COVID-19 response initiatives of the country. I encourage our attendees to listen carefully to our speakers. Magagaling po ang ating mga speakers. And engage with them at the open forum at the end of their presentations. Pwede po kayong magtanong sa ating mga speakers kung may nais kayong linawin, lalo na tungkol sa mga pag-i-invest sa Premium Bonds number 2. Once again, I wish to welcome this afternoon's webinar our colleagues from the Bureau of Treasury, the Overseas Filipino Bank, and the Land Bank of the Philippines, and of course, our participants from the Filipino communities in Turkey, Azerbaijan, Georgia, and North Cyprus. Chok the Secular, maraming salamat po, and thank you very much. Maraming salamat po, Ambassador Raul Hernandez. Maraming salamat po. So, para simulan po ang ating unang speaker for tonight po. Actually, ako po yung unang speaker for tonight, for this afternoon. Ang atin pong pag-uusapan ngayong hapong ito ay yung basic ng saving and investing. So, allow me to share my slides po para po dun sa ating presentation. So magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan natin sa Turkey, Azerbaijan, Georgia, at sa North Cyprus. So madami po tayo, bago po tayo magsimula, ako po pala si Liover A. Loyola, ang Overseas Representative Officer ng Land Bank of the Philippines. So previously po, I was assigned in South Korea, and right now I'm handling Turkey, Cyprus, and Israel. So for tonight, we'll be discussing, actually refresher course lang po ito sa atin. So alalahanin lang po natin ang basic saving and investing na alam na natin before. Review lang po ito. So bago po tayo magsimula, tingnan po muna natin yung mga statistics na meron sa ating bansa sa kasalukuyan. So sa ngayon po, meron po tayong 108.8 million na residente ng Pilipinas. So ganyan po kadami ang Filipinos ngayon na nasa Pilipinas. 4 out of 10 Filipinos have savings. So 10 lang po out of 10 Filipinos ang merong savings. Only 32% put their money in the banks. So yung may mga ipon na mga Filipinos na yan, 32% lang po dyan ang naglalagay sa mga bangko. 86% naman po ng mga Filipinos ay walang bank account. Only 2 out of 10 Filipinos, Filipino retirees are financially independent. Ibig sabihin, 2 lang po sa mga nag-retire na Pilipino na ang nakapag-enjoy ng kanilang pinaghirapan during nung nagtatrabaho pa sila. Pero sadly, yung 8 po dyan, malamang po hindi po sila nakapag-ipon or kailangan pa po nilang magtrabaho. Kaya nga po mayroon tayong 22 out of 100 retirees ang kailangan pang magtrabaho. So medyo alarming po ito. So tayo po dapat mapaghandaan natin pag tayo nag-retire na. Magkano po ba ang inilalagay na amount sa isang bangko? Base po dito sa data na binigay ng Bangko Sentral ng Pilipinas, makikita po natin na yung 1,000 pesos to 5,000 pesos ang malaking bahagda na bumubuo dun sa mga nilalagay na nilang pera sa bangko. It is 28.4% po. So ibig sabihin, naglalagay nga tayo ng pera sa bangko pero napakaliit na halaga naman po ang naiipon natin sa bangko. Basically, median balance of
6,875 pesos lang po ang isang ipon na nilalagay ng isang tao, ng isang Pilipino sa bangko. So, ang targetin po natin dito, kasi kung titingnan po natin, dito po sa 500 to 1 million, wala pa pong 1%. So, nasa 0.7% pa lang po yan. Samantalang yung 1 million to 5 million pesos, 0.6% lang po yan. So, sana in the near future, tumaas yung maglalagay ng ganitong amount of money sa kanilang bank account. 1% or less than 1% po ang nag-i-invest in stock market. Samantalang 200 pesos po ang average emergency savings na inilalagay or ang hawak ng isang Pilipino. Samantalang sa ngayon po kasi, ngayon po natin na-realize na itong 200 pesos na to, wala pong pupuntahan yan, lalo na may pandemic. So yung 200 baka ano lang yan, pambili lang natin ng paracetamol or pamasahe lang po yan. So hindi po tayo matutulungan ng 200 sa kasalukuyan. So dapat talaga matuto tayo mag-build up ng ating emergency fund. Samantalang 8% have investments. So siguro pagkatapos ng ating webinar na to, padadagdagan po itong 8% na mayroong investment. Siguro tataas pa yan kasi naiinganyo po tayong mag-place or mag-invest sa Premio Bonds 2. 43.8% po ang gumagasta ng mas mahigit pa sa kanilang kinikita. So ibig sabihin, lugi pa to. Yung kumbaga, ang paggasta niya, hindi niya na iniisip na mayroon pa pala siyang dapat gastahin. Kaya more than sa kanyang kinikita, yung kanyang ginagasta. So saan niya kukunin yan? Malamang pwede siyang mangutang or diyan po nagsisimula yung utang ng isang tao kapag gumagasta tayo ng higit pa sa ating kinikita. Samantalang 51.5% naman ang gumagasta ng katumbas lang ng kanilang income. So parang baliktaya lang po yan. So ibig sabihin, pag sumusweldo sila, ubos din agad yon. Samantalang 4.6% naman spend less than their income. So ito yung mga tao na gumagasta ng mas paunti pa sa kanilang kinikita. Ibig sabihin, ito yung mga may natitira o may naitatagong ipon. More Filipinos are interested in investing. So good thing po, maganda po ito kasi madaming mga Filipinos ang nagiging aware na makapag-invest o nagiging interesado po tayo na makapag-invest. Samantalang although madaming gustong or interested na mag-invest, nakakapag-invest naman po tayo sa maling dahilan. Kasi ang iniisip po natin, easy money or kikita tayo ng malaki, kaya madami pong na-scam. So dapat careful po tayo kasi madami pong na-scam talaga dahil sumasakay po tayo, kinakagat po natin yung mga pangako nila, nakikita tayo ng mas malaki. So dapat alert po tayo dyan. So ano ba talaga ang dapat po nating isipin bago tayo mag-ipon, para tayo makaipon? So alam po natin dapat ang ating mga needs and wants. So ano ba yung wants natin? Ito yung mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan pero gusto nating magkaroon. Samantalang ang needs, ito yung mga bagay na kailangan natin para tayo ay mabuhay. So classic pa rin po na illustration, ano bang pipiliin natin, iPhone o ipon? So medyo reviewin din po natin ang budgeting. So ano ba ang budgeting? Budgeting is a planner guide for spending, saving, and investing. So ano ba dapat gawin po natin? Alamin po natin ang ating kinikita sa loob ng isang buwan. Kailangang malaman din natin yung ating buwanang paggasta. Kailangan din po nating, syempre pag alam na natin yung dalawa, figure out the difference. So dapat tingnan natin kung yung ating kinikita ba, gumagas na ba tayo, mas mataas ba yung kinikita natin sa paggasta o mas mataas yung ating kanagasta or gastos compared do sa ating kinikita. So that way, malalaman po natin kung saan lang tayo ang limit natin na paggasta. So just spend within your means. Saan po napupunta yung pera na ating kinikita? 33% po ay napupunta sa pagkain. 28% sa tirahan natin. Other necessities o pangailangan natin, 22%.
Samantalang 17% na pupunta sa ating wants and leisure. So saan po ba tayo pwedeng mag-work dyan? Ibig sabihin, saan yung pwede nating limitahan para magkaroon tayo ng ipon or saving. Ito pong part ng wants and leisure, pwede po natin yung kontrolin yan. Pwede, mas pag napalit po natin yan, mas malaki po yung ating potential na makapag-ipon. So it is not the money you make, but it is how much money you save. So punta po tayo sa saving. What is saving po? Una, savings. Ano bang savings? Savings po, income not spent for or used for immediate consumption. So yung mga kinikita natin na hindi naman natin ginagamit agad. Samantalang ito ay nilalagay din natin, it is money putting money aside. So yung mga tinatabi nating pera, savings po natin yan. Involves reducing expenditures, preservation of money, and increase in net worth. Saving. What are people usually doing wrong? So baka ganito pa rin po yung ating mindset. So pag kumikita po tayo, bigla na lang po nating gagasta na agad tayo. Samantalang yan pong mindset natin, makakaipon lang tayo kapag nakagasta na tayo mula sa ating income. So, paano po kung mas malaki yung ating gastos? So, definitely wala pong savings yan. So, baguhin po natin ang mindset na yan. Gawin po natin na pag kumita po tayo, magtabi po agad tayo ng bahagi ng ating kinita bilang ating ipon at saka na lang tayo tsaka pa lang tayo gagasta. So, that way, sigurado po meron po tayong naipon. At yung paggasta natin, kung ano na lang yung natira mula sa pagtabi ng ating savings. So sa ngayon po, the pandemic really affected our spending and saving behavior. Paano po ba naapektuhan ang paggasta at pag-iipon na behavior ng isang Filipino, specifically OFW? So meron po negative income shocks dahil din sa avoidance behavior, affected po nationwide lockdowns and economic uncertainties. So ito po yung mga factors na naka-affect ngayon sa atin sa pag-spend and pag-save natin. So kaya po kailangan po natin talaga ngayon mag-build tayo ng ating rainy day fund. So mas maganda po siguro ngayon applicable na tawagin natin na pandemic fund, ang emergency fund natin. So ano bang rainy day fund or pandemic fund na sinasabi natin? It is a reserved amount of money to be used in times when regular income or your cash flow is disrupted or decreased in order for your life to continue. So talagang nahinto ang buong mundo natin noong nagkaroon ng pandemic. So ang sinasabi lang po dito, kailangan paghandaan po natin yung mga bagay na hindi natin in-expect na mangyayari. Pwede po tayong mag-ipon up to 6 months ng ating living equivalent ng ating living expenses ng 6 months. So itabi na po natin agad yan, pag-ipunan natin yan. Kung nangyari po sana yun, nakapag-ipon po tayo before pa nangyari yung pandemic, sigurado hindi po tayo gaano may hirapan na harapin ng pandemic. Punta naman po tayo sa investing. What is investing? Investing is putting money to use by purchase or expenditure in something offering potential profitable returns through interest income, trading, and appreciation in value. It is committing to use money to expect to make more money based on the long-term goal and purchase of future cash flows. So ibig sabihin lang nito, simple words, gusto lang po nating magtrabaho sa atin yung ating pera. So making your money work for you. So ibig sabihin, kung meron na tayong extra na after natin matago yung ating emergency fund o meron tayong available funds, yung hindi natin gagamitin for gagamitin kaagad, yun po ang gagamitin natin sa pag-invest. So kasi hindi po natin dapat ipapasok ang ating mga savings na nagagamitin naman agad natin yung savings na yon, yung amount na yon, wag po natin gagamitin na pang-invest yon kasi maari pong makatali yung pera natin na yung investment natin for longer term. Kaya yung extra money or yung available funds na hindi natin gagamitin for
immediately ang ating papasok sa pag-invest. Bakit nga ba tayo nag-invest in the first place? Ang dahilan natin, gusto nating mapalago ang ating pera, makapag-ipon para sa ating retirement, kumita ng mas mataas, at ma-reach ang ating financial goals. Ano ba yung mga financial goals natin? So bawat isa sa atin, especially yung mga OFWs, ang goals natin ay magkaroon ng edukasyon para sa ating mga anak, bahay, kotse, worry-free retirement, and financial independence. When to invest? The earlier, the better. So dapat po, sana nakapag-ipon po tayo ng mas bata pa tayo, mas malaki po ang potential nakikita tayo. Pero hindi pa naman po huli ang lahat. So the best time to invest actually is makapag-start na tayo kung may available naman, like may premium bonds to naman na available para tayo makapag-invest, pwede na po nating simulan ang pag-invest. So if you started investing at the age of 30, so by this time siguro by the age of 65, maaring potentially you'll have 7 million pesos na sana. Pag nag-invest ka at the age of 40, 3 million ang potential na makukuha mo when you reach the retirement age. Samantalang at the age of 50, doon pa lang po tayo nag-start mag-invest, potentially will have 1.5 million pesos when you reach the retirement age of 65. So dapat mag-invest po tayo now na. And before you invest, kailangan po natin consider ang both risk and return. So ang pag-invest po ay hindi po puro pabalik, hindi puro kikita ka. So dapat nating malaman din na meron din po risk tayong haharapin pag tayo nag-i-invest, kasi pwede tayong manalo ng malaki at pwede rin tayong matalo ng doble. Understand your risk tolerance. So dapat alam mo kung ano yung kaya mong i-take na risk. Kung ikaw ay isang conservative type ng investor, dapat alam mo po yung profile mo. Kung kaya mo naman mag-take ng mataas na risk, so maaaring ikaw ay isang aggressive type of investor. Keep an eye on your liquidity. So yung sabi ko nga kanina, yung extra amount lang ng pera na hawak mo, ang pwede mo, na hindi mo gagamitin kaagad, ang dapat mong i-invest. How strong are your financial resources? So ibig sabihin, kung meron ka bang magandang trabaho or madami ka nang naipon, meron kang negosyo, so i-consider mo rin yan. Kasi yung available funds, ang iyong basis kung paano ka mag-i-invest. So reminder po para sa lahat, lagi nating tatandaan, we have to think before we spend. So think before you spend. So dahil po dyan, maraming salamat po. Yan po yung ating review lang po ng ating basic saving and investing. So after po ng aking presentation, I'll give it to Mr. Eman of the OF Bank on behalf of our CEO and President, Leila Martin. Present po niya sa atin yung OF Bank digital account opening. Eman. Thank you, Leo. His Excellency Ambassador Raul Hernandez, officials of the Philippine Embassy in Turkey, sa ating mga kababayan po sa Northern Cyprus, Georgia, Azerbaijan, and Turkey, magandang hapon po sa inyong lahat. On behalf of Overseas Filipino Bank President and CEO Leila Martin, I would like to express our sincerest thanks to the Philippine Embassy in Turkey for giving us this opportunity to touch base and to reach out to our kababayans para ho maiparating yung products and services ng Overseas Filipino Banks, Overseas Filipino Bank as mandated ho by Executive Order number 44. Before I start, allow me po to introduce to you the Overseas Filipino Bank. Yung mga hindi pa po nakakaalam or nakakakilala sa OF Bank, ang OF Bank po ay ang dating Philippine Postal Savings Bank. So ito ho ay na-acquire ho ng Land Bank of the Philippines in 2017 by virtue of Executive Order number 44. So kinonvert ho yung Philippine Postal Savings Bank
to Overseas Filipino Bank to cater to the banking needs of overseas Filipinos, OFWs, and their beneficiaries. So, nung time ho na yon, ang OF Bank po ay meron pang other banking operations. But in June 29 po, on June 29, 2020, nirelaunch po ang Overseas Filipino Bank as a digital-only first branchless Philippine government bank para ho tugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan na maaari ho silang makapag-access doon ho sa produkto at serbisyo ng OF Bank kahit nasaan mang panig ho sila ng mundo. So ang kailangan nyo lang ho ay ang inyong mobile phone. Kailangan nyo lang hong i-download ang mobile banking application ng OF Bank from Google Play Store or Apple App Store for you to be able to open an account and access the services of the OF Bank. So napakabilis lang ho ng process, napakabilis lang ho ng pag-open ng account. So as mentioned earlier by our ambassador, in 5 minutes or less ay maaari ho kayong makapagbukas ng account. At ang account of bank ay wala pong initial deposit, hindi ho kinakailangan na pondohan nyo agad. Hindi rin ho siya nagre-require ng maintaining balance. And ito kung OF Bank account nyo po ay maaari nyong gamitin sa pagpondo or pag-transfer ng funds papunta ho sa OF Bank or Land Bank account po ng inyong mga kamag-anak, mga beneficiaries nyo na naan dito sa Pilipinas. So I suggest po na i-encourage nyo din silang mag-open ng account sa OF Bank dahil ang OF Bank po is a dedicated bank for overseas Filipinos, OFWs at sa inyo pong mga beneficiaries. Wala hong ibang kliyente na kinikater ang OF Bank liban ho sa sektor na ito. Dahil nga ho sa pangako ng ating Pangulo na meron hong dedicated na bangko ang mga OFWs. Sa ngayon ho, ang OF Bank po ay closely supervised by the Land Bank of the Philippines under the leadership of President and CEO Cecilia Borromeo at ng President and CEO po ng Overseas Filipino Bank. So si President Martin ho, kasama ho ako, ay mga land bankers ho kami na seconded or temporarily assigned po sa OF Bank para tulungan ho yung OF Bank na mag-transition at ma-implement ho yung mga programs for our mandated sector. So, nito lang hong November 11, nag-launch po ang ating National Bureau of the Treasury ng isang produkto, isa hong investment outlet para ho sa ating mga kababayan para ma-take advantage po ang mataas na interest and at the same time, magkaroon ho kayo ng chance na manalo doon sa tinatawag natin ng mga cash and non-cash rewards na idodraw every quarter. So at this point po, allow me to show you an audiovisual presentation on how to open an OF Bank account and at the same time to make use of our application online, this mobile banking application to invest in the Premium Bonds too. Apat na buwan matapos ang virtual launch ng Overseas Filipino Bank bilang digital-only, branchless Philippine Bank. Marami ng OFs, OFWs, at beneficiaries ang nakapagbukas ng accounts online mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nakarating ang ating serbisyo sa higit 60 countries worldwide, kabilang ang mga bansang tulad ng Rwanda, Malta, at Bahamas. Philippine OF Bank Digital Account Opening Platform. Sa loob lang ng 5 minutes or less, matatapos mo ang application para magkaroon ng OF Bank account. Paano ba gamitin ang OF Bank Digital Account Opening Platform? I-download ang mobile banking app ng OF Bank mula sa Apple App Store o Google Play Store. Buksan ang app
at sundin ang mga sumusunod na steps. Basahin mabuti ang terms and conditions ng application. I-click ang box sa itaas at pindutin ang next para sa susunod na step. I-provide ang profile information. Click next. Mag-nominate ng user ID. Click next. Mag-set ng password. Click next. Makaka-receive ka ng one-time PIN or OTP sa registered mobile number. Ilagay ito at i-click ang submit within 5 minutes. Makakatanggap ka ulit ng isa pang OTP para naman sa registered email address. Ulitin lang ang naunang steps. I-click ang submit. Para sa security ng account, mag-nominate ng 3 security questions. To complete your profile, sagutan ang lahat ng mga ito. Click Next. Piliin sa drop-down menu kung anong klaseng dokumento ang i-upload. Gamit ang Zoom Identity Check, kumuha ng selfie at sundin ang instructions sa app para sa identity verification. Click Submit pagkatapos mong ilagay ang ID number. I-review ang mga inilagay na account details at i-click ang Edit kung may gusto kang palitan. Click Confirm. Congrats! Kumpleto na ang OF Bank account application mo. Paano naman mag-deposit sa iyong bagong OF Bank account? With your cash, pumunta sa pinakamalapit na remittance company, Visa Direct Partner o bangko. Mag-cash in sa OF Bank OFW account o e-wallet, gamitin ang Visa Direct o iba pang electronic banking channels tulad ng InstaPay para maglipat ng pera papunta sa OF Bank OFW account. Pwede ring pagmulan ng pondo ng OF Bank OFW account ang payroll, lalo na sa mga seafarers. Kapag may balance na ang OF Bank account, magagamit mo ito for fund transfers o pambayad. Ngayon, hindi lang savings, fund transfer o remittance ang pwede sa OF Bank mobile banking app. Pwede na rin mag-invest sa premium bonds ng pamahalaan. Mula sa halagang 500 pesos, pwede ka nang mag-invest sa premium bonds. Bukod sa interest na mas mataas sa regular savings, magkakaroon ka ng pagkakataon na manalo sa e-raffle ng milyong-milyong piso at iba pang papremyo. Simple lang ang pag-invest sa premium bonds gamit ang OF Bank mobile banking app. Buksan ang app. Mag-login at pindutin ang payments sa main menu. Click Purchase Treasury Bonds at piliin ang premium bonds mula sa product selection. Basahin mabuti ang terms and conditions at i-click ang box. Pindutin ang next para sa susunod na step. I-fill out ang transaction form. Then submit. I-review ang mga detalye bago i-confirm ang transaction. Simple, mabilis, sigurado. Pwede kang makapag-invest sa loob lang ng 5 minuto gamit ang OF Bank mobile banking app. Tulong-tulong tayo sa pagtaguyod ng mga proyekto para sa bansa at kapwa Pilipino. Overseas Filipino Bank, a savings bank of the Land Bank of the Philippines. Okay, so ganun po kabilis at ka-convenient mag-open ng account sa OF Bank. So sana ho yung ating mga kababayan dyan ay mag-download na ho kayo nung app at mag-open ho kayo ng account. I-ready nyo lang ho ang inyong Philippine passport, ang inyong UMID or kaya PRC. So mamili ho kayo doon sa 3 eligible ID cards at yun ho ang i-upload niyo sa mobile app and then magte-take lang ho kayo ng selfie. At pagkalipas ho ng 5 minuto or even
shorter, basta ho maganda ho yung inyong internet connection, ay makakapag-open ho kayo ng account. So, ang inyong mga beneficiaries din ho ay maaaring magbukas ng account sa OF Bank at sila ho ay maaaring pumunta or bumisita sa pinakamalapit na sangay ng Land Bank of the Philippines. Right now, we have more than 400 branches nationwide and we are present in all of the 81 provinces of the country. So they can actually claim their ATM card po for free. Wala ho silang babayaran. Punta lang ho sila doon at ipakita ho nila yung ID na ginamit ho nila sa pagbukas ng account. Wala hong initial deposit, wala pong maintaining balance. And yung makakapagbukas ho ng account within 24 hours from this webinar ay ibigay nyo lang ho yung inyong pangalan kay Leo sa ating Overseas Representative Officer. I-message nyo lang ho siya sa Messenger or sa Viber para ho magke-credit ho ang OF Bank ng 100 pesos doon sa inyong newly opened OF Bank account. So sa inyo pong mga nasa abroad right now ay hindi nyo pa ho makiklaim yung inyong ATM card dahil personal po yung pag-claim ng card sapagkat meron ho tayong mga iniingatan na information doon sa ATM card. Nevertheless, even without your ATM card ay maaari na ho kayong magpondo doon sa inyong account because at the end of the transaction of the account opening process, meron na ho kayong account number at meron din hong card number na ilalabas yung ating sistema para ho pwede nyo na hong transferan yung inyong account. So once may account na din po ang inyong mga beneficiaries at funded na din ho yung inyong OF Bank account, maaari ho kayong magpondo sa pamamagitan po ng bank-to-bank transfer. So ang ilalagay niyo hong destination bank is Land Bank of the Philippines, our parent bank, and then the SWIFT code of Land Bank which is TLBP, PHMM, and then provide niyo lang ho yung inyong OF Bank account number. So pag meron na ho kayong, may pondo na ho yung inyong account, pwede na ho kayong mag-transfer sa inyong mga beneficiaries. Wala hong bayad yung fund transfer natin papunta sa OF Bank or Land Bank accounts. So kahit ilang beses ho kayo mag-transfer. Kumbaga itong OF Bank account po ay mas namamanage ho ng ating mga overseas Filipino workers ang kanilang sariling pera sapagkat nire-remit nyo po yung inyong ipon doon sa sarili nyong account. And as the need arises, kung kailangan ho ng inyong mga kamag-anak, pwede ho kayo mag-transfer. Anyway, wala hong charge yun. So, sa ngayon ho, kung meron din ho kayong pagtransferan na kamag-anak na merong account sa ibang bangko, ang Land Bank po at ang OF Bank ay wini-waive po yung ating interbank fund transfer until December of this year. Yun ho yung papunta sa mga local banks din ho dito sa Pilipinas. So, naka-waive po yan until December of this year. So, I think Leo, I'm okay. Thank you. Transfer ko na sa'yo. Okay. Thank you, Eman. And at this point, I would like to call on Ms. Daniel Resina to present to us the BTRs or the Bureau of the Treasury's Premio Bonds 2. Thank you, Sir Leover. Good day, everyone, especially to our honored guests, His Excellency Raul S. Hernandez, Ambassador of the Philippines to Turkey, OF Bank Representative Mr. Eman Valdez, and colleagues from Land Bank, Attorney Rio Andarino, Mr. Leover Loyola, and Ms. Ajani Dose. And most especially to our modern-day heroes, our OFWs. I am Daniel Resina here to give you a short talk about Premio Bonds. We at Land Bank are very grateful for this opportunity to speak before you and talk about how our banking services can and might help you. Before anything else, let's watch this short promotional video. Sandali po. Nawala. Wala po, sandali lang. Okay pa, sir. Okay. Please take your time.
pesos level up challenge with Phoebe. Guys, kahit nasa bahay lang, pwedeng mag-level up with just... Nakikita po siya? Yes, sir. Okay. 500 pesos. Ano nga ba? Ako kasi, gusto ko ng better. Ang 500 pesos mo, pwede ng minimal investment at kayang-kayang mag-level up with Premium Bonds too. Better investment, bigger panalo. Pwede ka na magkaroon ng much better. Better lifestyle. Better business. Better buhay. At better investment na better para sa Pilipinas. Makakatulong to sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas at sa pagpapatibay ng COVID-19 response ng bansa. Better chances of winning na rin dahil quarterly ang draw at may special prizes para sa mga interesadong mag-invest on a budget. Wow, lumi-level up. May premium bonds siya, oh. May quarterly interest payment pa yan. Better na rin ang convenience sa pag-invest. At pwede through our partner bank. Or apps like Bonds.ph or OS Bank para sa ating mga OFW. At syempre, available din online sa BTR website kahit nasan ka pa. At din sa atin yan ng Bureau of the Treasury at Department of Finance. O diba? Better for all. So ikaw, anong i-level up ng 500 pesos mo? Mag-invest na sa Petty Bonds too. Better investment, bigger panalo. For more details, visit www.treasury.gov.ph/premiobonds. But wait, there's more. Kung kayo ay nag-invest na nakalaang premium bonds na in-offer mula noong November 25 to December 13, 2019, maaari nyo nang i-invest muli ito sa premium bonds too. Para tuloy-tuloy ang better investment, bigger panalo. Kapag ugnayan lang sa mga participating banks kung saan kayo nag-invest para sa iba pang mga detalye. All right. I hope that your interest was already piqued by watching that short video. Let's proceed to learning what are premium bonds. Premium bonds are investment securities issued by the Republic of the Philippines, which enjoys the following benefits. First on the list, premium bonds are essentially risk-free as a direct obligation of the Republic. This simply means makakatulog po tayo ng mahimbing and hindi mababahala kakaisip kung bukas ay andyan pa ba ang ininvest natin. Kasi sa gobyerno po natin ini-invest ang pera natin sa premium bonds. The premium bonds will pay a fixed interest every quarter. Fixed, that means hindi po siya gagalaw pataas or pababa, and quarterly matatanggap po talaga natin yung 1.25% of our investment net of tax. Next, premium bonds are super affordable. With just a minimum investment of 500 pesos, you will be able to invest. Kayang-kaya na ng isang regular na mamamayang Pilipino na makapag-invest. Gone are the days na pag narinig po natin ang salitang invest, iisipin natin na kailangan natin humugot ng malaking pera mula sa mga bulsa natin. Alright, with sovereign backing and affordability, premium bonds likewise provides a relatively higher yield against comparable placements like time deposits with universal banks. So if may pera po kayo na alam nyo pong hindi nyo kakailanganin in a year, pwedeng-pwede nyo pong i-invest. Parang 1-year time deposit lang din, pero relatively mas mataas po ang kikitain. And lastly, it is convenient as you invest via the sales desk of the selling agent banks in your area or via the premium bonds online ordering facility or through mobile applications like Bonds.ph and Overseas Filipino Bank. More details on those investment channels later in the presentations. Sa videos mamaya, malalaman po ninyo na kahit nakaupo lang sa loob ng bahay, safe na safe, ay pwede po tayong mag-invest. Okay, what makes premium bonds special? On top of your quarterly interest payment, premium bonds holder gets a chance to win 1 million pesos via the main cash rewards draw every quarter. Again, every quarter, which means we are expecting 4 millionaires throughout the 1-year life of premium bonds too. Not just that, there will also be multiple winners of 100,000 pesos and 20,000 pesos. Ulitin po natin, 4 po ang magiging instant milyonaryo sa susunod na taon dahil sa premium bonds too. And meron pang multiple winners of 100,000 pesos and 20,000
20,000 pesos tax-free. Pero hindi po dyan nagtatapos ang mga papremyo sa Premyo Bonds 2. True to the slogan of Premyo Bonds 2, better investment, better panalo, there is more. Premyo Bonds 2 has an additional reward mechanic in which the grand prize winner will be made even grander. The grand prize winner will also be getting additional rewards from our partner institutions in the form of even more cash rewards. Nakikita niyo po ba ang amounts na yan? Pwedeng-pwede po yung maging sa inyo. And meron pang non-cash rewards in the form of 2 Toyota Innovas. Already a very, very appealing proposition, but hindi pa rin dyan nagtatapos. There is still more. Premyo Bonds is giving away even more rewards. Investors with placements of up to 20,000 pesos will be eligible to join the special cash reward mechanic where 50,000 pesos will be given away to 20 lucky bondholders every quarter pa rin. So para po ito sa mga mag-i-invest nang hindi lalagpas ng 20,000 pesos. Better investment, better panalo ang handog ng Premyo Bonds sa inyo. Okay. So, nakapag-decide na po ba lahat mag-invest? Okay, next is how do Premyo Bonds work? So, how do I become eligible for the Premyo Bonds main cash reward mechanic? It is very simple. Every 500 peso na i-invest po ninyo is equivalent to 1 bond unit, parang 1 raffle ticket. Every bond unit serves as 1 entry in the quarterly cash rewards draw. Bawat isang unit is valid na po sa 4 na quarterly draws. Isipin niyo po, pag nag-invest kayo ng 500, may chance na kayong manalo sa 4 na quarterly draws, may matatanggap pa kayong quarterly interest, tapos after 1 year, babalik din po sa inyo yung 500 na ininvest ninyo. For the special rewards cash mechanic, winners will likewise be selected via bond units. Okay. To further expound on the main cash reward mechanic, each bond unit may win only once every quarterly cash reward draw from among all the main cash reward tiers. For example, your bond unit gets selected to win the 20,000 peso cash reward. Then that specific bond unit will no longer be eligible to win for that quarter. However, pwedeng-pwede naman po kayong mag-invest more than 500 for more bond units and more chances of winning. Say one of your bond units gets selected for the 20,000 peso cash reward, yung specific na bond unit na yon hindi na po pwedeng manalo ulit for that quarter. On the next winner selection, your other bond units that have not yet been selected may win from any of the main cash reward tiers remaining. In short, you may win multiple times if you have multiple bond units. Say nag-invest po kayo ng 1,000 pesos. Meron po kayong 2 bond units. Kung kayo po ang pinaka-pinagpalang nilalang sa buong mundo, yung isang bond unit ninyo pwede pong manalo for example ng 20,000 and yung pangalawang bond unit ninyo pwede pa rin manalo ng another 20,000 or 100,000 or even 1 million pesos. Okay. Next slide, please. Your investment in Premyo Bonds will be kept and maintained in electronic form or scriptless in the National Registry for Scriptless Securities or NROS. Sa NROS po, nakaregister and mini-maintain ang lahat ng investment sa government securities. NROS also serves as an investor protection measure as it ensures that the securities are registered under the actual bondholders and that no unauthorized trades or transfers are made. By the way po, itong Premyo Bonds po, hindi po siya pwede i-pre-terminate or i-trade. Kailangan po natin siyang ipamature talaga sa life niya na 1 year. As an additional security feature, the cash rewards draw is administered by a third-party entity called the Premyo Bonds Facility Agent. And for this tranche, we have the Land Bank of the Philippines who will act as the Premyo Bonds Facility Agent. Its role is to ensure that all the bond units of each eligible bondholder are included in the cash rewards draw date.
Wala po dapat mamimiss out. In addition, each cash rewards draw will be supervised by a third-party auditor, which is the Commission on Audit. Ma-assure po tayo na independent po talaga ang proseso ng winner selection. After the Premio Bonds facility agent ensures that all bond units are already in, the cash rewards draw winner will be determined by a randomized selection among all bond units from eligible bondholders and the winning bond units. Winners of the cash rewards draw shall be notified by their selling agent or settlement bank. Likewise, the winners will also be published in the website of the Bureau of the Treasury, www.treasury.gov.ph. As a security measure, the name of the winners will not be published, only their NROS account numbers. So please don't lose the confirmation of sale that will be provided to you by the bank in which you will buy the Premio Bonds. Kasi doon nyo po makikita ang inyong NROS account number. Okay, how can I invest in Premio Bonds too? There are actually multiple channels. We have 4 channels in which we can invest in Premio Bonds too. First of which is what we call an over-the-counter channel. You may transact via the offshore sales desk of our selling agent banks. Next channel, we have our online channels via Premio Bonds online and mobile application. Premio Bonds Online is an ordering platform that can be accessed via the website of the Bureau of the Treasury at www.treasury.gov.ph. The ordering platform will provide you more details about Premio Bonds 2. Pwede niyo pong scroll yung website. May makita po kayong mga additional info if you need more info on Premio Bonds 2, as well as an investment calculator that you can use to compare the returns of Premio Bonds 2 with time deposits. Yung Premio Bonds calculator, i-input niyo lang po yung desired niyo na i-invest and makikita niyo po yung quarterly niyo na marireceive as interest payments. Premio Bonds Online is currently available to holders of savings account from Development Bank of the Philippines, China Banking Corporation, First Metro Securities Brokerage Incorporated, and Land Bank of the Philippines. We also have 2 mobile apps that you can use, namely Bonds.ph and our latest channel, the Overseas Filipino Bank or OF Bank mobile banking app. These apps are downloadable for free via the App Store and Google Play. The Bonds.ph and OF Bank app allows investors to open an account right at the comfort of their homes using a smartphone with internet connectivity. Funding the app is also made simple. For Bonds.ph, you can fund your account via PesoNet, InstaPay, GCash, and PayMaya, while OF Bank can be funded using OF Bank's remittance partners, Visa Direct Facility, and InstaPay. After funding your account, you can now start ordering via the in-app Premio Bonds ordering module and pay for your investment in-app as well. To provide you with more information on our mobile applications, please watch the following video. First is a short video presentation on how to invest via the Bonds.ph app.
All right. It's really simple, di po ba? And for the OF Bank, it was already presented by Sir Eman earlier. I hope everyone was able to catch that also. And I hope everyone will start investing right after this webinar, because it's really, really easy based on the presentations we have just seen. Okay, some key dates to remember. The public offer period for both the issuance of Premium Bonds 2 and the exchange offer will commence on November 11 to December 11 this year. Please note, however, that the Bureau of the Treasury retains complete discretion to adjust the offer period. So may possibility po na i-shorten nila yung offer period. So as early as now, if you have decided to invest, I suggest mag-invest na po tayo. The issue date of the new Premium Bonds is targeted to be on December 16, 2020 and will mature 1 year from the issue date, which is on December 16, 2021. Next slide, please. Here is a list of selling agents for this Premium Bonds offering. So please note on your screen. These selling agents are very familiar to all of you, so I'm sure you know where to go. Again, invest pa more, panalo pa more with Premium Bonds 2. Thank you very much for your time. That's it for me on Premium Bonds. And do you have any questions on Premium Bonds? So we move on to the open forum. So kung may question po tayo about digital account opening ng OF Bank and Premium Bonds, ito po yung pagkakataon po natin para balinawan or yung mga questions natin atin pong sasagutin po ngayon. Pwede po tayong mag-raise ng hand natin or pwede tayong maglagay ng ating question dito sa ating chat box. Babasahin na lang po natin. So sino po yung gustong magsimulang magtanong? Sino po yung gustong may malaman pa about Premium Bonds, OF Bank, digital account opening? Pwede po natin itanong ngayon yan. Excuse me, sir. Yes po. Question po. Sino po sila, ma'am? Si Venus po from Turkey po, Okay Ankara. po. Magandang hapon po. Ano po yung katanungan, ma'am? Sir, pag transfer po sa bank to bank, kailangan ba yung tinatawag na SWIFT code po ng Land Bank? Yes po. As you said earlier po. Opo, from your bank mo sa Turkey, tapos papadala kasi yung OF Bank account, kailangan po natin ng SWIFT code. Yung SWIFT code po, na-type po yata na ni Eman dito. Yung sabi na rin kayo, TLBP, TLBP, PHMM. HLMM. Slowly po, sir. Again po, TL. I-type po natin dito sa chat box natin, no? Okay po, sige po. Opo, para dito Malaman ng lahat. Opo, para malaman po ng lahat. Thank you po. Sige. Yeah, Leo, I have a question, ano? Yes po. Yes. Anong mga services ang ma-extend ng Overseas Filipino Bank sa mga OFWs? Pwede ba ang mga OFWs umutang dito or ano pang ibang services na pwede extend ng OF Bank? Thank you po sa question nyo. Si Eman po, sasagutin po ni Eman yung inyong question. Eman? Yes, Ambassador, good afternoon po ulit. Right now ho, nung nirelaunch po ang Overseas Filipino Bank nung June 29, 2020, pinakilala ko yung digital onboarding system with artificial intelligence. Ito po yung platform where our kababayans can open an account po without going physically to the bank or to any of the branches of Land Bank, but by merely using their mobile phones. Right now po, meron hong mga lending programs ang Land Bank of the Philippines. So, ang nagkikater ho ng lending programs ay ang aming parent bank po. Doon po sa mobile banking app ng Overseas Filipino Bank ay maaari na pong magamit ng ating mga kababayan para ma-access ho yung OFW Reintegration Program na this is in partnership with OWA, and also yung housing loan po, home loan program ng Land Bank. So pag clinic ho nila doon yung
facility na ito ay maaari ho nilang makita yung mga lending programs ng Land Bank. At may contact din ho sa kanila na account officer ng Land Bank para ho mas matugunan ho yung kanilang mga questions or if they have queries regarding these lending facilities. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Question po dito sa ating chat box, no? Basahin ko lang po. Sabi ni Mr. Mark, VC Mark Benigno, how do the interest rate of Premier Bonds to stack up against mutual funds or index funds? Are the returns higher? Thank you. So, Miss Daniel, would you like to take the question? Sorry, pardon po. A question dito, how do the interest rates of Premier Bonds to stack up against mutual funds or index funds? And another question, are the returns higher? Thank you. Okay, so the main difference po between Premier Bonds and for example, UITFs, mutual funds, yung sa Premier Bonds po, fixed po yung interest niya. 1.25% gross per annum. Hindi ko po masasabi kung higher or lower kasi the funds you've mentioned po, based po siya sa performance ng fund kung saan po ninyo ininvest. So yung funds na po yun, may possibility po na tumaas or bumaba po yung earnings niya in a certain period. For example, UITFs na ininvest po in for example, stocks. If the stock market is really performing well, it can earn way beyond 1.25%. But if nag-down naman po, for example, yung stock market, it can go as low as negative po. So this is an example nung diniscuss po ni Sir Leover kanina na the higher the risk po, the higher the possible return. So since Premier Bonds is relatively very safe compared to the other investment channels you've mentioned, relatively lower din po yung interest rate niya na possible po nating ma-earn compared to the others po. So it's not really very comparable, like kasi hindi naman po fixed yung ma-earn on mutual funds, on UITFs. So ganun po. It will depend upon your risk appetite po. So if, for example, if you are a very aggressive investor, then pwedeng-pwede po kayong mag-invest on those investment options na may higher risk kasi higher din po yung possible na return. But for example, we have this thing called yung pagda-diversify po ng investments natin. We don't suggest na ilagay po natin yung buong pera natin on those risk investments. So it's good and it's better then that you keep a part of your investments doon sa relatively safer investments such as Premier Bonds. Okay, I hope you answered your question po. Thank you po, Ms. Resinia. Si Mark po to, ako po yung tanong ng question. Thank you po for answering. Thank you. Thank you. Thank you, BC Yes, Mark. sir. May another question tayo dito. Hi po, sabi ni Miss Jane, 20,000 maximum po ba ang pagbili ng Premier Bonds? Miss Jane. Sorry po. 20,000 po ba daw? Thank you for that question. To clarify po, there is no maximum investment in Premier Bonds. However, up to 10 million po yung nai-invest nyo, ang magka-qualify lang po sa raffle draw. Beyond 10 million investment, hindi na po siya qualified sa draw. 10 million investment is equivalent to 20,000 bond units. 20,000 bond units kasi 10 million divided by 500 is equal to 20,000 bond units. Yun po yung maximum na eligible sa raffle. But if gusto niyo pong mag-invest more than 10 million, pwedeng-pwede po. Yun lang, yung excess is hindi na po eligible sa raffle. Okay. Sino pa pong may question dito? Wala pong magtataas ng kamay? Or
Meron pa ba ako nakaligtaan sa chat box? Meron pala dito, sabi ni Mr. Clark Galang, meron po bang minimum or maximum amount sa pag-transfer ng pera sa OF Bank account? Okay. Erman. Sige, ano lang natin, no? Yung pag-transfer ho papunta sa OF Bank, so in terms of, let's say, bank-to-bank transfer po, wala hong limit yon. Depende ho yun sa regulations ng country kung nasaan po kayo. Kasi may mga countries po na mayroong restrictions in terms of the maximum amount that can be wired out on a monthly basis. So, insofar as OF Bank po is concerned, wala pong maximum amount na pwede nyo hong i-remit or i-deposit sa account po ninyo. Yung transfers naman ho from your OF Bank to your beneficiary's account, meron ho tayong 50,000 limit per day. Naka-align din ho yan sa ATM withdrawal limit po. Na right now, ang Land Bank po at ang OF Bank ay ang isa sa may pinakamataas na daily withdrawal limit compared to other local banks. So yung mga beneficiaries nyo naman po, kung magwi-withdraw ho sila from the ATM, maaari ho silang mag-withdraw up to 50,000. But kung kailangan ho nila more than the amount na pwede hong i-dispense ng ating mga machines, maaari ho silang mag-over the counter in any of the branches of Land Bank. Wala ho silang babayaran na service charge for over the counter withdrawal. So yun po. Thank you, Eman. Another question, I think it's for Eman then. Ask ko lang po, sir, about sa beneficiary ko. She is only 16 now and she doesn't have a school ID. Makaka-open po ba siya ng account? Yes po. Ang beneficiaries niyo ho ay maaaring magbukas ng OF Bank account kung sila ho ay at least 7 years of age. So madami ho tayong choices in terms of the acceptable IDs. Nandyan ho yung na-mention niya, Leo, school ID lang ang meron ba? ID, wala daw siyang school ID. Walang school okay. ID. Wala daw school ID. Walang school ID. Baka sinasabi lang yung current siguro na for this current school year, pwede naman hong gamitin yung nakaraan kasi ngayon ho kumbaga online learning. So baka hindi ho nag-issue ng panibagong identification card yung school. They can make use of the ID issued last school year. So maaari po yun. Okay. Question. Leo, I have a question. Sige po, Ambassador. Go ahead po. Yeah. Sino ba ang pwede mag-open ng digital account ng Overseas Filipino Bank? Mga OFWs, OFs na nasa abroad, or kahit mga former OFWs or OFs na nasa Pilipinas? At anong kailangan document na papakita nila o isasubmit nila para maging yung kanilang application would be accepted by the OF Bank? Eman. Thank you. Thank you, Thank you for that question, Ambassador. Ang OF Bank po ay dedicated po na bangko para sa mga overseas Filipinos for as long as Filipino citizen pa din ho sila, regardless po kung dual citizen. Next po yung ating mga OFWs, whether active po sila ngayon, nasa labas ho nagtatrabaho, or sila ho ay nakauwi na dito sa Pilipinas. At pangatlo po ay ang kanila hong mga beneficiaries. So hindi naman ho namin hinihingan ng proof na sila ho ay talagang direct na beneficiary or anak, nanay or kapatid. Basta sinabi ho nilang sila ho ay beneficiaries at nag-comply ho sila doon sa IDs na valid na kailangan i-upload at the time of account opening ay maaari ho silang makapagbukas ng account sa OF Bank. Sa mga overseas Filipinos po at sa ating mga OFWs, mamili lang ho sila sa tatlong acceptable IDs. Yun ho yung Philippine
passport, dapat ho ay valid, at UMID, Unified Multipurpose ID, o kaya ho yung PRC, yung Professional Regulation Commission ID. So yun po. Thank you, Eman. Okay na po, Amba. Another question? Okay po. Eman, may question tayo dito sa chat box. Sabi dito, na-late kasi daw siya. If mag-deposit ako ng, sabi niya, dito siya nakaabot sa meeting. Ask ko lang po how to avail or how to open an account sa OF Bank. How much po ang initial deposit? How much daw ang initial deposit? Napakabilis lang ho mag-open ng account sa OF Bank. Punta lang ho kayo, kung ang gamit niyo ho ay Android, punta ho kayo sa Google Play Store. At kung iPhone naman po, punta po kayo sa Apple App Store at hanapin nyo lang po yung OF Bank mobile app. Pagka-download nyo ho, i-click nyo ho yung Open an OF Bank account. So, i-ready nyo na ho yung inyong mga IDs. Magsi-selfie lang ho kayo. At pagkatapos ho ng 5 minutes, meron na ho kayong account sa OF Bank. Wala hong initial deposit, wala din hong maintaining balance. So, kung ang account nyo po sa OF Bank ay inopen nyo at within a year, hindi nyo ho ginamit, mag-close ho siya automatically. Kasi hindi naman ho, kumbaga, practical ho sa isang bangko na mag-maintain ng napakaraming accounts pero wala naman hong balanse. So, binibigyan ho natin ng mas mahabang panahon ang ating mga kababayan na gamitin ho yung account sa OF Bank. So, pagka-open nyo ho, pagka hindi nyo ho nagamit or nakalimutan nyo hong gamitin, within a year ho. So, basta wala hong transaction within a year, mag-close ho siya automatically. So, lagyan nyo lang ho ng minimal amount, basta wag lang ho mag-zero para ho tuloy-tuloy nyo hong magamit. At yung OF Bank account nyo po ay maaari nyo pong gamitin para ho sa pag-invest nyo sa premium bonds. So initially ho, popondohan nyo ho yung savings account nyo sa OF Bank, and from your savings account, doon ho manggagaling naman yung pondo nyo para sa investment nyo po sa premium bond. And every quarter, yung interest ho na ma-earn ng inyong premium bond investment ay mapupunta din ho doon sa savings account. Automatically ho, i-credit po yan doon sa inyong OF Bank savings account na tinatawag ho natin na settlement account. At pagdating ho ng maturity ng inyong premium bond investment, so this is after 1 year, your principal plus the last quarterly coupon payment will also be credited to the same settlement account. So wala ho kayong kailangan na pirmahan ng mga dokumento or accomplish ng mga documents pag mag-i-invest po kayo sa premium bond, because it's a very straightforward process. Diretso lang ho, 5 minutes ho, makakapag-invest po kayo sa premium bond. You will also receive a confirmation from your mobile app. And in addition to that, makaka-receive din po kayo ng email confirmation on your successful investment to the premium bond. So thank you, Leo. Yeah. Actually, Eman, may follow-up question doon. Sabi dito, if mag-deposit po ako sa savings account sa OF Bank, if di daw niya gagalawin, tapos plano niya pag-uwi niya, pwede bang ma-withdraw kaagad? Yes po. Actually, yun ho yung objective kung bakit ho talaga minandate ho ng ating Pangulo na magkaroon ho ng dedicated na bangko para sa mga overseas Filipinos, sa ating mga OFWs lalong-lalo na, sapagkat habang naandyan ho kayo sa abroad, karaniwan ho na nagpapadala ng pera sa mga kamag-anak. Pagdating ho sa Pilipinas, hindi ho masyadong na-manage yung pinadalang pera sa ating mga kamag-anak or yung ipinatabi. So this time ho, mapupunta ho mismo yung inyong hard-earned money doon sa sarili nyo pong account. Para ho pag-uwi nyo, meron ho kayong naipon doon sa inyong sariling OF Bank account. Actually, ma-share ko lang din po, hindi ho namin inakala na magiging maganda ho yung pagtanggap ng ating mga kababayan sa OF Bank, sapagkat sabi namin wala namang initial deposit, walang maintaining balance, so baka gusto lang itry ng ating mga kababayan na mag-open at hindi naman talaga gamitin. But surprisingly and fortunately, yung ating mga kababayan po ay talagang nag-earn or nag-save po ng pera doon sa kanilang OF Bank account. Lahat ho, majority of the funds that came in, 60% of that ay nanggaling ho sa remittance,
at hindi ho ginagalaw ng ating mga kababayan yung kanilang ipon na andun lang ho sa kanilang savings account. So maganda hong sign na talagang nagkakaroon ho ng awareness in terms of saving ang ating mga kababayan. Okay, thanks, Eman. I think we have a question here for Miss Dane. Sabi dito, Miss Dane, Yes, sir. napakaganda daw po ng OF Bank na ito para sa aming OFW. 20,000 po invest in 1 year. What if after 1 year ayaw mo na siyang kunin? Paano mo siya gagawin? Mukhang so, Miss Dane. sige pa. First of all, i-clarify ko po muna yung premium bonds. Ang minimum investment po is 500 pesos and wala po siyang maximum. But up to 10 million investment po yung yung eligible for the raffle. And then after 1 year po actually, automatic pong maki-credit back yung ininvest nyo kasama po yung last quarter interest payment sa inyong account. Pero for example, if si BTR is nag-issue ulit ng third tranche of premium bonds next year, baka pwede pong ulit i-switch to the third tranche of premium bonds yung investment natin. Tulad po ngayon, yung issuance ni BTR ngayon is the second tranche of premium bonds. Sa issuance na ito po, yung mga nag-invest po last year sa first tranche ng premium bonds, binigyan po ng opportunity ni BTR na parang i-roll over yung placement nila sa premium bonds 1 to premium bonds 2. So we hope na next year po, magkaroon po ulit tayo ng third tranche ng premium bonds and bigyan po ulit tayo ni BTR ng option to roll over our premium bonds 2 placements to premium bonds 3 placements. However, if hindi po yun mangyari, yung ininvest po natin is automatically po maki-credit back sa ating settlement account. Thanks, Miss Dane. So we'll take one last question po. Sino po yung gustong mag-last question dito? Para makapagpahinga na po tayo after. Sino pong gustong mag-last question? Ako, second to the last question. Yan, second to the last question daw siya ba? Okay po. Go ahead po. Pwede ba yung mga taga-embassy makonsider na OFWs or OFs para makapag-invest kami sa premium bonds? Kasi ang gaganda ng mga benefits and also yung mga cash rewards are very good. Yes, sir. Baka lang naman pwede. Pwede po, sir. OFW po yung pipili nyo. Pwede daw po, sabi ni Eman. Yan. Okay po siya. Yes, Ambassador. Pwede po. Aabangan po namin, sir. Opo. Pag nag-open po kayo, para may 100 pesos po na pampaswerte din yan bukas. Yung mga nagtanong na sa inyo, mga interesado yan. Kagaya ni Clark at ni Mark. Sige, Marami na po, sir. Kasama po natin yung names. Mga pag nakapag-open sila. Sige po. Second to the last question daw yun. O, sino yung magla-last question? So wala nang magla-last question. So talagang last question na po pala yun, Amba. Ano po? Maraming salamat po. Thank you. Thank you very much. Opo. So with that po, para i-close ang ating webinar, I would like to call on our head of the Overseas Remittance Group, Attorney Reo S. Andarino. Magandang gabi po. Yeah, good evening, good afternoon sa ating lahat. So, on behalf of the Land Bank of the Philippines and also the Overseas Filipino Bank, allow us to give our sincerest gratitude, lalong-lalo na kay Ambassador Raul Hernandez. Sir, damo nga salamat for giving us this opportunity to connect with our overseas Filipinos, lalong-lalo na sa inyong mga sa area nyo from Turkey, Georgia, Azerbaijan, and Northern Cyprus. Thank you very much also to Vice Consul Mark Theodore Benigno. Maraming salamat po for assisting us in organizing this event.
And of course, maraming salamat po sa ating mga overseas Filipinos for attending this very important event. Kasi nga, this will allow you to be aware of the goings on dito po sa Pilipinas. Ngayon po, alam na natin na unlike dati na kailangan nyo pang pumunta sa branch ng Pilipinas, branch ng isang bangko dito sa Pilipinas para makapag-open ng account. Now you will be able to do so even at the comfort of your home. Nandiyan kayo overseas, tapos gamit lang po ang inyong cellphones. And then of course, meron na rin pong doon na rin po yung paraan para makapag-invest na rin kayo. So kung as it is now, since actually natutuwa po kami na nandyan pa rin kayo overseas because that means na hindi po kayo naapektuhan ng maraming mga pagsasara, pagpapauwi nitong sa pandemya, which means you're still earning and you're still capable of saving. And for those of you who have actually extra savings, you can actually be also doing some investments. At ito nga po, with the OF Bank mobile app, you can also do your investments sa ating Premium Bonds too. Again, ito po ay hindi lang ninyo sariling investment kasi nga pagka nag-invest po kayo dito sa Premium Bonds, you're also helping the country. So it's really something that you should take advantage of, and we're hoping na pagkatapos mo nitong ating pagsasama ngayong araw nito ay may mga darating po na mga investments manggagaling po sa inyo. So again, maraming salamat po, Ambassador Hernandez. Salamat po. Hopefully, we'll still be able to do the same these types of webinars in the near future. And malay nyo po, baka magkaroon pag malinis, pag medyo okay na po ang travel, baka makapasyal din po kami sa Turkey. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat po. Attorney, maraming salamat po muli. Pahabol lang po sa mga may question pa at may mga concern, maaari niyo po ako i-message sa messenger ko para yung mga hindi nakahabol na questions ma-address po natin. Ano po? Yung search lang po yung pangalan ko. At bago po tayo magtuloy ang magkahiwa-hiwalay, pwede po bang mag-request na i-on natin ang ating mga camera para meron tayong remembrance sa ating webinar ngayong hapon na to. Yun, paki-on naman po please atin pong magkaroon lang tayo ng photo op. Sige po, ayan. Habang hinihintay sila,